Taskana reggae, Taskana reggae, kama kawaida. Shamir and BT Africa on 104.5 Vibes Radio. What? Ilikuwa noma mazee. 11 minutes after 8 #morning vibes. And sasa tuko the third hour of the show. Mjadala kwa public opinion. Leo tutakuwa na topic. Leo tuko tu na conversation nyingine noma, but you also invited. Ikifika hapo hivyo 8:45 you can give us a call 0719012700. We want to talk about maneno ya overseas jobs drive. They say it is modern day slavery, and we're so excited to hang out with the one and only Fanya Mambo, politician, and of course a motivational speaker. Amekuwa kwa conversations kibao out here, you know, talking to us, making us look at things from a different angle, and hopefully easy conversations that influence policy making decisions out there. Now, Fanya Mambo, the other day, must have been last week, tuko na cheki State House spokesperson Hussein alikuwa anasema finally my jobs zimeland. Told us there's 10,000 jobs on offer kutoka Serbia, another 10,000 in Russia, how many thousands in Ukraine, Israel. In Israel, another one in Saudi Arabia, but there's something I decided to do, of course research, me being a journalist, and this now what is this? All right. And it's interesting kwa sababu Kenyans and Africans across the board are talking about this. Now, more than 170,000 Kenyans are working in Gulf states so far. And apparently, more than 80,000 Kenyan domestic workers secured employment in Saudi Arabia in 2022, according to Labor Ministry figures. Ruto announcing the labor export push said diaspora remittances from Kenyans abroad hit a record $4.2 billion. Buddha, that's so much money. Easy in remittances. Do inatuma hapa mtani na our brothers and our sisters. More than 1.2 billion generated from the country's top export tea. Kenyans working in Saudi Arabia sent home 37.78 billion Kenyan shillings in 2022, up from 23.12 billion Kenyan shillings in 2021. However, Kenya banned labor migration to Gulf countries in 2012 after abuse of Kenyan workers in the region was reported. The ban was lifted in 2013 after lobbying by Kenyan recruitment agencies. There's something over here that I want to just tell you about Raka. Now, there's some people, Africans around the world, especially Kenyans, who are saying hii idea ya kupeleka Wakenya wafanyakazi, especially in the Middle East, for example, in a risk their safety. Especially those who are hired as domestic workers, such as housekeepers, cleaners in the Gulf nations, where there have been numerous reports of Kenyans being injured or even killed by physically abusive employers. So many people come back in coffins and the government doesn't seem to do anything about it. East Africa's largest economy plans to sign 10 bilateral labor agreements in the next couple of months. I think zingine jisha sainiwa with the countries interested in hiring Kenyan workers. President William Ruto said this month. Now, he named Saudi Arabia, United Arab Emirates, the United States, Canada as countries with which deals could be struck to create job opportunities overseas and boost remittances. Domobi na rudi hapa mtaani from abroad, which is good, remittances. But at the same time, Kenyans are saying, man, it's such a risk. Kwanza ukiangalia wanasema, how about 3,000 Kenyans are going to work in Israel, kwa mashamba huko hivyo. You know, despite the fact that there's a major conflict happening between Israel and, Hamas. From your observation, from your assessment, ukimedi tu na history Fanya Mambo, is this a good thing for Kenyans to go work abroad, ama we should be concentrating on opening up industries hapa hivi? Because people are saying, unajua leo ni Pan-African Tuesday hapa hivi kwa show yetu. Kenyans are saying, in slavery, you're just going to take us there to develop your land for peanuts, because we're jobless and desperate. What are your thoughts? Thank you very much. Kwanza kabisa, ningependa kusema, the Kenya Kwanza administration, is not a useless administration. It is a useful administration kwa sababu inaweza tumiwa shule as a teaching model on how never to govern a country. As a teaching model on how horribly to run a state. Yani watoto kama wako Tanzania, Uganda, Burundi na kwingine wanaambua sasa msiwahi fanya hivi, for example Kenya. Msiwahi fanya hivi, for example Kenya. Sahi Chancellor University of Nairobi, Patrick Feakujen something. Hata wa Kenya hizi pronounce. Hadi walikuwa na mdis wana metas ule anyway. Yani uko hapo unatafutia wa Kenya job.
na job ikipatikana Kenya unatafuta mtu kutoka Dutch unamfanya chancellor wa University of Nairobi. I actually find that shocking. So ndio maana nasema the Kenya Kwanza administration mkitaka kufanya benchmarking on how never to lead a government, on how never to do things, mnatumwa Kenya kufanya benchmarking on how horribly you can run a state. Niseme hivi. Kenya sahi tuna import maize from Brazil, sijui Zambia, sijui Tanzania, sijui wapi. And then mnachukua labor force yetu mnaituma ikafanye job kwa hizo farms za huko. Hii inafaa kuwa bread basket. Mumechukua agriculture ambayo ni the backbone of the economy of this nation. Mumeiweka under somebody called Mithika Linturi. Who came and said mimi nikona, mkisema nikona cases, alisema na mdomo yake mwenyewe, nikona over 33 cases. Alisema. Yani tulitafuta Mkenya wa kuran the backbone of our economy. Tukaona mwenye akona 33 cases in case. Man, many of them are criminal cases of a very interesting nature na nyinyi mnazijua. We cannot even begin to think about a failed administration. Hii Kenya Kwanza administration ni the icon. Ukitaka kuclick on how not to run a government, una click on Kenya Kwanza administration, una follow example. Sasa mnachukua Kenyans. Mnasema mnataka kuwapeleka nje. Muambia wa Kenya for every 10 shillings Mkenya umake, ana spending more than 5 shillings China na outside the country. That question. Ile t-shirt umevaa ni ya China. Ile underwear umevaa 60 years after independence imetoka nje ya Kenya. Hadi toothpick. Unagetha mpaka toothpick. So ile kitu tunafaa kwa sasa tunaongea si vile tutatuma Kenyans China wakatengeneze toothpicks zitumwe hapa. Ni vile tutaanza kutengeneza handkerchief yetu sisi kama wa Kenya. Na hivyo ndivyo tuta create majob. But in all fairness, Prezo alisema things are so bad. Alipata vitu kama ziko down sana. And he said he's also not traveling around the world as a tourist. Yeye anafanya his best to look for opportunities, to find unique solutions. Mtaani hapa hivi tulicheki Rigathi Gachagua deputy president akisema, you know what, kusema kweli things are so bad. In fact kulikuwa na time hata walikuwa na contemplate government shutdown. But that aside, kazi fanya mambo. Kuna Wakenya wanasema how we should get that, vile utatafutia kazi sijui sisi tulikuwa hapo ututafutie kazi. And the president is saying sawa, I'm here at your service. Kazi zinakuja about 200,000 jobs surely. Tunafaa kumbiga. Nikuulize swali. Unatoka hapo unaenda kututafutia 200,000 jobs. Alafu unachukua 795 million ya kurenovate State House. Unajua 795 million inaweza employ vijana wangapi? Ikienda into biashara. Sometimes tukuange realistic boss. Wewe una renovate State House kwanza yenye uishi, most of the time uko kwa ndege, uko kwa hewa. Alafu unakuja unasema ati una try to create opportunities for young people na kazi zenye hazi exist kwa nchi zingine. Ni kama unazaa mtoto ukipangia venye atakuwa nakula kwa jirani. Mbona unasema hizi kazi exist? Ni wangapi wameenda? Mimi kitu nafikiria na hii gava yetu because naijua. Kitu ya first walifanya ni nini? Walipropose kuongeza bei ya passport. So wameona wa hype history ya Wakenya kwenda nje ndio mnunue hiyo passport iko bei ya juu. Mkishanunua hiyo passport iko bei ya juu, hizo jobs umeziona wapi? Wewe umeona gas ya shilingi 300. Hata acha hivyo mfanya mambo. Kuna kitu kivu hapo pena kuuliza wa jamaa sana. Analia kampuni mingi hapa Kenya hadi zinaondokea, zinasema wa Kenya. Kampuni za TZ hawako qualified kufanya zile mashughuli wanataka kufanya. Unagate. So lazima pengine mtu arudi chuo, asome hii story lakini hawana hiyo time. Half baked graduates. Yeah. So alikuwa sasa na here we are. Tunaenda kufanya kwanza job gani uko nje? Kama tu hapa kwetu tuja qualify. Ni engineering inatupeleka kweli? Engineering inatupeleka kwa sababu most of the roads in South Sudan zimejengwa na Kenyan engineers. For your information. Na Kenyan engineers are revered in South Sudan. By the way, Thika super highway designiwa na Kenyan engineers. Ni Mchinko alijenga, but everything about it was designed by Kenyan engineers. Na wali oversee our people are trained. Our people are okay. Ile kitu iko ni moja tu. Cost of doing business hapa Kenya iko juu tu sana. Na ukikam kukuambia kama ulikuwa unasema ati walikuta vitu ziko mbaya. Mimi naambianga watu, ni siku gani muta take responsibility? Mnakujanga kila siku mnasema ni war ya Ukraine na ni war ya Russia. Na mimi nasema nakubali, ni sawa. Juzi hapa kulikuwa na mswada bunge ya kuvote story ya taxation kuongezea bei ya mafuta.
Si basi muliona Warashia 5 wakiwa ma MP na mapua mrefu hivi wakivote, ama muliona ma Ukraine 5? Ni akina Silvano Sosoro, ni akina Dende Nyoro, ni akina Kimani Ichung'wah. Hao ndio waliingia bunge wakapiga kura wakasema tunataka Mkenya aongezewe mzigo kwa mabega yake. Alafu wakishatoka hapo wanakuja anawaambia bei ya mafuta iko juu kwa sababu ya Ukraine. Na ikiwa Mkenya unampigia makofi. Sometimes hata mimi nasemanga huyu Mkenya anafaa kupigwa makofi, sio kupigia mwanasiasa makofi. Mkenya ndio akona shida. Msee umemvota ende bunge akakutetee. Anaenda anavota anasema tuongezee mafuta by 8%, which is about 16-17 shillings per liter. Na hiyo inapandisha bei ya kila kitu. Alafu anakuja anakuambia mambo ni ngumu, tulikuta mambo ikiwa ngumu. Mulikuta mambo ikiwa ngumu mkaongezea ugumu na hamtaki kudiscuss your story. Ni Wakenya wana lack knowledge ama ya hizi mambo ni civic education tuna ama tu ni siwanga wa ignorant to by birth. Ni allow tu ni digress kidogo. Na nitakujibu na hiyo story na happen Mount Kenya. Juu mimi ni mswa Mount Kenya. Na kama uko Mount Kenya sasa sikiza kitu nataka kukuambia. Fanya mambo. Sasa mumeangaliwa mkaonwa kwamba watu wa Mount Kenya ni kama mumeanza ku come back to your senses. Ni kama mumeanza kufikiria na kuona muli make mistakes gani na gani. The same people wenye walikuja wakaambia Uhuru ni mbaya. Wamekuja sasa kuambia shida yenu ni Rigathi Gachagua. In fact yule mtu anafaa kuwatetea ni Dende Nyoro. Watu wa Mount Kenya na upuzi yetu sisi cause nitajieka hapo. Tumesahau shida yetu ni 1 man 1 shilling 1 vote. Sasa wazazi wote wanarudisha watu shule. Wengine wapeleka form 1. My MP wa those less populated areas wanapatiana basari za 20,000, 30,000, 15,000. Hapa Mount Kenya basari mnaweza pewa mkienda kama Juja mko 400,000 people mnapatiwa basari ya shilingi 800, shilingi 1000, shilingi 1500. Badala tukumbuke vita yetu Mount Kenya ni 1 man 1 shilling 1 vote. Tunaanza kusema vita yetu Mount Kenya ni nani atakuwa kingpin wa Mount Kenya kati ya Dende Nyoro na Rigathi Gachagua. Yani tumepatiwa kabait ka ujinga na tumekachukua na tumeanza kuran nako. Let me ask you something fanya mambo. Sasa ukiangalia vile president ameanza mwaka, we are also seeing there's a almost as if kuna positive trajectory na direction hii economy inaenda. Bei ya mafuta imerudi down by 5 bob. Bei ya unga inarudi down fiti sana. Things are stabilizing. Plan inaanza ku make sense. Am I right or am I right? Ningependa kukuambia hivi. Number 1, bei ya mafuta imerudi chini by 5 bob. Hebu angalia Tanzania na Uganda imerudi chini by how much? Juu vitu zingine ndasema hapa mfikirie mimi ni muenda. Angalieni Tanzania na Uganda yanatoka huku yameenda chini by how much? In fact wale watu wanaishi kwa mpaka saa hii na wako Busia na wanatusikia na wanasikizanga. Wanaingianga UG kunywa mafuta. Si kwa sababu ni wajinga. Ni kwa sababu bei ya mafuta UG iko chini kuliko Kenya. Kwa hivyo sometimes mafuta inashukanga huko majuu by 20 bob. Hapa mnapunguzwa na 5 bob ama 3 bob. But it's a gradual decline. Inarudi down pole pole. Lakini jiulize kwa nini mafuta yetu iko expensive in the region kuliko kila mahali? Si ni government taxes. Alright, so moving forward, unacheki pia, okay, nacheki uli file a case against the government to talk about that. Yes. Although haikuwa certified as urgent. Now, Mr. President amekuwa akisema matamshi zingine powerful sana. In fact, hiyo ndo ime lead to this front page news title, yeah, the Standard: CJ to Ruto, do not lead us to anarchy. Justice Martha Koome has warned the president and his allies that undermining the judiciary is an assault to democracy and will only take the country down the path of chaos and lawlessness. President alisema, skiza guys, in fact I'm very tempted to, defy court orders simply kwa sababu kuna corruption huko Kev. Yeah, there's some individuals there wenye wanataka kusabotage plan yangu. We also saw the deputy president call out a justice. Justice Maina allegedly alisema kulikuwa na cases fulani haikupangwa fiti na justice, so I'm going to petition the courts against her. Na ujamini says nini Kev kuongezea hiyo nguvu hiyo story yako. Ati judge ile noma like kina Rigiji alikuwa nayo. Hiyo noma hawakumpatia nini poa ya kusikia. Una get? Hawakumpatia time fiti ya kumsikiza. Yeah, apparently. So hiyo ndio pia moja ya zile mambo wamemrudisha. Na wanasema tizo proceeds zake zilikuwa criminal proceeds. Is the president right to call out the judiciary akisema, you know what guys, say wako na agenda zao? It's like almost as if they're playing politics. They want to just sabotage my plans na mimi nataka kuwafanyia kazi. My answer first itakuwa kwa judiciary. Nyinyi ndio mulitupatia President Ruto. Nyinyi ndio mulisema ameelectiwa viproper. Nyinyi ndio mulisema he's a God fearing president. Nyinyi kama judiciary ndio mulituambia mliambia watu wa Azimio waliambiwa nini? Sijui hot air. Waliambiwa hot air, wild goose chase. Yes, sasa judiciary, this is your baby. Kakizaliwa munanyonyesha na munalea. Hiyo ni kitu ya kwanza to the judiciary. But number 2,
ningependa kuongelesha the president of the Republic of Kenya in his capacity as president. Nimwambie hivi, I know unataka sana kuimplement manifesto yako ya UDA, lakini the constitution of Kenya is supreme to your manifesto, na ikifika mahali wa Kenya ibidi wachague kati ya manifesto yako na constitution, tutachagua katiba. Afadhali akose kujenga nyumba ama kufanya chochote, lakini atii katiba. One of the biggest and most important legacies unaweza acha kama president ni kuobey katiba. Mahali inasema stop, una stop. Mahali inasema continue, una continue. Na mimi niliwaambia ile kitu unajua inafanya aseme hivi sana sana, nijua naona judiciary wana frustrate history yake ya housing. Lakini mimi naulizanga, zile nyumba zimejengwa Kenya tangu independence zimejengwa na serikali? Punguza bei ya simiti, tutajijengea hao. Punguza bei ya mbao, bei ya msumari, bei ya nyundo. The reason our houses are not affordable is not because they are not affordable, is kwa sababu tax ya gava on construction materials iko too high. Yep. Ebu enda ufanye research yako, simiti moja ya leo gava inachukua do ngapi kwa one cement? Reduce the cost of cement. Sisi wa Kenya tutajijengea nyumba zetu. Okay. Reduce the tax on timber. Ile lori inabebanga mbao ikitoka huko Mau Summit, by the time inafika Nairobi the amount of taxes inakuanga imelipa, ninapandisha bei ya hiyo mbao. Mabati, ukiongea na watu wanatengeneza mabati, the cost of iron sheets iko too high. Government tax on iron sheets iko too high. Gava wajinyime tax. Sisi tutajijengea hao. So we don't have an affordable housing. We have overtaxed building materials. Na hiyo inafanya Wakenya wanashindwa kujijengea nyumba. Otherwise every man alizaliwa na instincts za kutaka kujengea familia. But hypothetically speaking, fanya mambo, isn't there corruption in the judiciary? Kwa sababu several hata nikiingia hapa hivi na watu wanasema corruption truly unapata kwanza karatasi tu moja leaflet itolewe kwa file yako kwa hiyo case, the case is done. Okay. But cases ukawia, the judges who are being bribed allegedly, these are people that Kenyans, these are issues that Kenyans were raised several. Wanasema hata Sonko nakumbuka alirekodi ule mguys. But kuna kitu moja tunafaa kujua. So maybe the president is right in saying corruption. Ukisema kama president ina sound intimidating. Okay. Because ukiwa urezo uko na police force, uko na jeshi, uko na anti-corruption, uko na DCI, uko na intelligence, uko na a lot of power to make things zisimame kwa judiciary. Number 2, ukifanya that pronouncement as the head of state, una diminish confidence ya Kenyans in the judiciary of a government that we mwenyewe una run. So ile kitu urezo alikuwa nafaa kufanya ni ile Kibaki alikuwa wise, ali create commission ya ku clean up judiciary. Kuna procedure yenye iko set in law. Wacha tusikuje to criminalize judiciary. Tulikuja tunasema justice fulani akona kesi fulani, mnafungua inquiry. Wakenya wanakuja KICC wanasema mimi nilikuwa na kesi ya shamba huko kwetu Nyeri, huyu justice alifanya hivi na hivi, ndio hizi documents. Mwingine huyo justice ana disciplinary action, anatoka kama yeye. Because ukikuja useme hivyo, unajua ni kama ukuje wewe ni president useme hizi mahospitali za Kenya zinaua watu wataacha kwenda hosi. But fanya mambo, so to cut you short, unajua Ruto kitu mnaondisi na yeye au president anakuanga na, he's very talented na mouthing. He knows how to, and I hate to say this, he knows how to play the victim card. Hata nikiangalia kwa ground, far enough kuna Wakenya wanasema enyewe si wako down, judiciary kuna plan nyingine, ni kama wamekuwa sabotaged, wanakuwa compromised, watu wanawalipa. So do you think kuna Wakenya enyewe wanasema enyewe Ruto kuna watu wanamonea, he should be given a chance? So watu wana relate na hiyo statement yake. Shida ya Kenya ni moja tu. Common sense is not very common. Na ndio maana nasema kuna mahali itafika tu tuanze kuongelesha Wakenya in a way that tells them you need to start thinking. Because most Kenyans ukimuuliza unafikiria nini, anakwambia vile politician alisema. Unamwambia wacha venye fulani alisema, wewe unafikiria nini? It's a high time we started thinking. Maybe tunafaa kuwa na kado kidogo ka stipend for any person who's found thinking, unapewa rwabe. Tukiona umefikiria tunakupatia so that to create your culture. In fact I think in school tuongee na walimu, class teacher akuwa anapatiwa 250 bob na 2 sweets. Akisikia mtoto amethink anamlipa. Kwa mtaa ukikutwa kwa Jaba Base umesema kitu ambayo inaonyeshana you have thought, unalipwa. Ndio to create hiyo. Hata hapa by the way hizi naonanga sometimes Vibes Radio, sometimes mko na awards mna gift by listeners. Si mwanza tu kugift yule msi anafikiria. Mkiona mtu anafikiria ndio motivate to create a culture of thinking in this country, because many people don't think.
when we were doing constitutional referendum in 2005 so Wakenya walisema baba ametusomea amesema ni mbaya kwa hivyo ni mbaya. Wengine wakasema wamesomewa sijui na nani. Orengo anajua katiba amesema so lazima tufike mahali tuanze kufikiria kama Wakenya. Na hiyo time ishafika. Na hiyo time sasa ndio itatusaidia. Because mtu akikama kuambia ati president alisema kuna watu wanamsabotage. You what are you thinking? What is it? Why do you have a brain? Yeah, where did God give you a brain? Lazima tufike hapo kama Wakenya tuanze kufikiria na kutumia akili zenye Mungu alitupatia. Mimi nitakurudia hapo kwa judiciary. Umesema ati kwanza mimi naambia judiciary aka nikatoto kao. Aka nikatoto kao. Yes. We on your take kufanya mambo we mali umetulia. Do you think una think ni kulikuwa na injustice na hiyo justice walifanya? Mimi ningetaka kusema hivi, ile ni water under the bridge. Na mimi nikiwa wakili usually judgment ikishapeanwa na koti tunaifuata. Ijapokuwa in the public opinion si watu wengi walikubaliana na hiyo judgment. Na when an election is that close, sometimes if I was a judge I would rather send it back to wananchi waamue mara ya pili. It was too close for comfort. Water under the bridge, President Ruto is our president. Na Kenya Kwanza administration is our administration. Na ni mzuri nimekuambia is a learning aid ya watu in the whole region of how not to appoint a minister who has not gone to high school to be a minister. You know, meritocracy inamaanisha unachagua the best people to lead the best institutions in your country. So ukipatua watu wenye hawako capable, angalia tu hii cabinet. Sasa mnaongea juu ya kutuma watu labor outside the country. Nikuulize bila kugugu, who is the CS for labor in Kenya? Uliza wa Kenya sasa hiyo mtu sasa hii Vibes Radio, muulize nani anajua CS wa labor hii country? Hata tu wako rada. Hatu ajui, amewahi taja chochote kuhusu labor? Ameongea kuhusu labor? Amewahi kama na any policy? How else do you define incompetence? You are the CS for labor. The whole country is discussing mambo inahusu employment and Kenyans don't know your name. Kenyans don't remember how you look like. Kenyans have not had a policy pronouncement from you on matters labor. At least tunajua Machogu kwa sababu watoto wadogo sasa mpaka wanasugava. Mtu anapatiwa results za home science na kufanya home science. These are the most funny results we ever saw since we were born. Yeah. Since we were born. Ati mtoto wa primary anafika mahali anasu gava. Yani anaangalia anaona hii gava it's too incompetent. Anaisu kwa sababu haiwezi mark exam. All right, hold it right there. That is Fanya Mambo. He's a lawyer and of course political commentator, governance expert, motivational speaker. He's one of us. Na ametubamba. Activist as well. Anafanya tunacheki kitu vi different. I like that. Yeah, man. When we come back, phone lines will be open. Tutakwambia yote time ya kupiga ikifika hapo hivyo my 8450719012700. Do remember we're live on www.vibesradio.co.ke as well as on Facebook and on YouTube at Vibes Radio KE. Good morning to the cast. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Ready to stop the corruption. 8:38, Kevin Badman, we are Morning Vibes. Yeah. But to wrap up a conversation, but tuko na about 20 minutes with a very amazing brother of ours that Fanya Mambo. He's a lawyer and of course motivational speaker and political commentator. Now, tukiendelea na conversation, I just want to remind you that tunaweza stream live on www.vibesradio.co.ke. Tuko live on Facebook as well as on YouTube at Vibes Radio KE. Tazama Tuesday na go down, we'll be telling you how you can walk away with some money. The only thing unafaa kufanya ni grab your phone and remember this paybill number 145656. Kawaida. Aya, sasa Fanya Mambo. Kuna stuff fulani Mutahingunya alipost on X and I just want to bounce off this whatever post. Alisema, dear Ruto, you are dead right. The judiciary is corrupt to the core and from the core. Kiraitu Murungi fired 30 judges in 2003 for corruption. As the executive, you must drain this swamp. Do it for the people despite the people. That's a very old quote. Anyway, one man with God is in the majority. Drain the swamp. Akasema, the only way to transform Kenya is to break the law. If we did not disobey court orders in the Saba of 1990, Kenya would still be a one-party dictatorship like Rwanda and Uganda. Damn the law. You know, I also saw some senators saying, hata kama Ruto ata defy court orders, mtadu? Nothing's going to happen to Ruto. Let's not forget nothing happened to Uhuru Kenyatta, who also defied quite a number of court orders. So, Ruto, it seems like he's focused on the plan, this plan ya kuempower wa Kenya. Housing levy na mingi zingine mingi. Yes. Yeah. Number one. Yeah. Mimi ni wakili. Na sitawahi sema at any point in time watu wa defy court order.
You know, an order of the court is also a judgment of the court. Na kila ambacho Mkenya mmoja anaweza enjoy, lazima Mkenya mwingine aenjoy. Kwa hivyo kama president akona right ya kudefy court order yenye namwambia usijenge hizo hao, basi nini itafanya Mkenya mwenye amepatiwa court order akaambiwa na judge you are going to prison kwa sababu ulichapa mtu for 5 years, aambie judge I am going to defy your court order kwa sababu president alisema to defy court orders? Nini itafanya mimi nisikuje nijenge kwa jirani tena kwa gate yake na nikuwe naishi hapo na akiniuliza nimwambie nipeleke kotini juu Kenya tuko na culture ya kudefy court order? Nini itafanya nisikuje nichape bibi yako coffee in your presence alafu nikwambie nipeleke kotini juu judgment ikitolewa that's a court order, nitadefy court order? Ile kitu tutaleta kwa hii nchi ni anarchy. Wazungu sema the fish rots from the head. Kwa hivyo kama yule ako juu atasema nitadefy court order, deputy wake amfuate aseme hata mimi nitadefy court order, maminister waanze kusema nitadefy court order, hicho inamaanisha mtu anakuja anachukua 50 acres of land popote penye anataka, court inasema return to the owner, anasema tuliambiwa na president we defy court orders. Mimi ningependa kusema hivi and I want to be very clear. Yes. Lazima sisi wote tujaribu kuheshimu koti na kufuata court orders. Kuna njia za kuappeal against a court order, afadhali ufanye appeal, kwa sababu during the appeal unaweza patiwa stay of judgment, yani ibaki bado hiyo umeambua kama sasa kwa sababu kuna appeal uendelee kufanya vile ulikuwa unafanya tukiendelea kusikiza kesi yako. Lakini tukidefy court orders sisi wote, you can imagine nikuje hapa nimefika Vibes Radio nimeamua kutukana kila mtu kwa mic, mtu amenipeleka for defamation, nimeambia koti by the way senator wa Kiambu alisema nikidefy court order what will happen? Let me ask you. Yani in short there will be so much anarchy. Yeah. Kwa hii country unaweza kuja ugonge gari ya mtu kwa barabara umwambie take me to court. Let me ask court you. ikirule I'll defy. The president obviously has access to legal counsel. Yes. For example, the Attorney General. Could it be that ando wanampatia wrong advice? Of for example, Lizima declarations, roadside declarations saying, oh, you know, the judiciary is incompetent, the kuna corruption rather. Is it that his team ndo wanampanga vibaya? There are two types of leadership. Kuna leadership ya kutumia thorax ama kifua, nitafanya. Na kuna persuasive leadership. Kumbuka Uhuru alijenga hizi hao by the way. Na kuna mahali alienda watu wakakama akawaambia sasa jameni tukifanya hivi na hivi na hivi si mnaona itasaidia Kenya. Let me tell you, ukiingia kwa nyumba yako sahi unaweza ambia wife yako you have to respect me by force, upende usipende mimi ndio bwana mwenye hii nyumba. You can tell that to your wife. And unaweza kuja uambie bibi yako now listen my dear, hapa sioni kwa nini tunabishana, mimi role yangu ni hii, yako ni hii, tafadhali tufanye pamoja for the sake of the children. Unaona wife anakuambia yeye hayuko na point. Sasa what we are doing, why has the president not had a conversation with the chief justice? Kwa nini hawajakaa chini? Kwa nini hawajaongea? These are 3 arms of government. Kwa nini hawajakubaliana ambie justice unajua mimi agenda yangu inakaa hivi na hivi? Majaji wamwambie pia apart from the Attorney General. Na hiyo ni kitu wanafanyia huko State House hata hatutajua. Yeah. Ukipita hii njia na hiyo utapata hii obstacle. Ukipita because now we have to be seen at course and we have to do the right thing. Hii ni kitu wangesota utuko juu kwa njia ya heshima, wakunywe chai, warudi wakicheka na Kenya ingeendelea vizuri. Kuna njia nyingi sana za kuua panya. Si lazima ugonge kichwa kila wakati. Speaking of which, Najwa, you filed a case against the government. Yes. And according to what I'm reading over here, the High Court declined to certify as urgent that petition. Yes. Seeking to have President Ruto's administration taxes capped at 20% of the worker's salary. Yes. What's the way forward? Sasa hii inamaanisha nini? Wametupatia mention ya June, which is an insult to us. Lakini wakumbuke kitu moja. Hao wa Kenya ambao wamenisupport sana kwa maombi yao kwa sababu ya hii kesi, mimi hata hakuna shilingi ya mtu nimechukua. We've run it on our own resources. Bado ndio wanakatwa huu mshahara na huu uchungu wanausikia. Sasa kitu hata inafanya wanatoa support yao kwa gava, wanaanza kusema afadhali hata mtu kama fanya mambo hata ikifika hiyo 2027 hiyo kiti anaomba tutampea, kwa sababu this is my salary, is not yours.
Na haufai kuwa mahali unakaa wewe sasa umechapa job hapa, umechapa job, ushapanga mwisho wa mwezi naenda home na ka 20k. Unaambiwa saa zile uko na kapangia ka 20, kuna msee alikuwa anaitwa leader of majority naye alikuwa anakachorea. Anakapangia. Sasa sasa hiyo utachukua 16. Unamwambia wait a minute, niko na loan ya sako, nilikuwa nishapangia mshahara yangu. So kitu tunataka ni certainty. Tunataka juzi nimekutana na besti yangu alikuwa anataka kwenda kuchukua gari na alikuwa sha apply loan kwa bank. Wakamwambia kabla hizi taxes zikam ulikuwa capable kupata haka loan ka gari. Lakini since the taxes came tumeona hauwezi lipa. Your ability to pay has been limited. Na ujue by the next financial year wanapangia bado mshahara yako. So hii gava lazima ianze kutafuta alternative ways za ku-raise do. Si lazima wa-raise mishahara za watu. Speaking of alternative, umesikia mention it happen in June and you guys obviously you're nayo mtangoja. So what's the way forward? Are you supporting equal ya maandamano? Baba amesema if at all the high cost of living haitarudi down. I don't know timelines itakaaje, but kuna venye mass action itakuwa the name of the game this year. Is that something you also you'll support? Maybe because I know you uko affiliated na wasewa Azimio. Ningependa kusema hivi. Shida si maandamano. Shida ni wale wanatumwa wakakwelio maandamano. Let's talk about that. Definitely we shall lose some young people. Of course. Na tukisha lose tutaambua kuna watu walikomboa mwili kwa mochari wakaenda kuparade. Had a very emotive show one day hapa on our sister station KTN when Kaluma walked out. I remember. And there was the member of parliament. This is not defamation because it happened live on TV. There was a member of parliament from Gatondo, Kangombe, GGG, telling people that, you know, like ni kama life zao watu wazikuwa zinamata. It was a very emotive thing. So mimi ningependa kusema kungelikuwa na njia mbadala other than maandamano, ningefurahia. Na sio kwa sababu maandamano ni mbaya. Ni kwa sababu saa zile wanajaribu kukweli hiyo maandamano, kuna upuzi mob sana huwa ina happen and blood is shed and young people die. So kama kungekuwa na njia mbadala ya hii serikali kutusikiliza ambayo sio maandamano, na sisemi ati mimi ni muoga ama, but because I am a staunch follower of Mahatma Gandhi, who believed in resistance but non-violent resistance. Yani meiona watu wanakuresist na nguvu lakini hawachukui hata jiwe moja. Is that possible in Kenya? That is the problem. Mahatma Gandhi walikuwa wanatoka wanatembea, hata wanakuja wanaketi kwa barabara, wanalala, wanakata. And no stone was thrown. We resist so hard but non-violently. Na shida ni kwamba Kenya haijafika hapo. Talk to me fanya mambo. How can we have a constructive conversation ama niseme dialogue about mambo ya cost of living? Obviously Kenyans hawakuwa satisfied na NADCO report, just the whole process. Yes. How can we elevate your conversation? Cost of living una elevate your conversation first by kuimpeach kila MP mwenye alivote tuongezee bei ya mafuta because hao ndio wametufikisha mahali tuko. You know, wanatakanga tuone picha ni kama kulikuwa na wase 10 hivi wametoka Russia na wengine Ukraine wamevaa masuti walivote kwa bunge ndio bei ya mafuta ikaenda juu. Wajua na tushindanga wakituambia the cost of living imeenda juu because of the war between Russia and Ukraine. How many Russian parliamentarians came to our parliament wakavote bei ya mafuta iongezwe? Iliongezwa juu ya hawa. So first time MPs mwenye wote walivote yes, sai wanafaa kuwa home. Kenyans should have sent them home and Kenyans should not return them to parliament. Huyo ni mtu hana haja na wewe. Mtu anaenda ni kama mtu anaenda kusema ni huyu chapa kiboko. Na ulimchagua aende akakutetee. Mimi sikumbuki Mkenya alinua mkono akasema nataka bei ya mafuta iende juu. Januari saisi tokens zimepanda. Chukua tu simu yako ununue token ya so uone sai. Utapata units ngapi? Na sai ndio dams zimejaa. Sasa ndio maji iko mingi na bado kuna water rationing. So ukiangalia unaona si gava iko na haja na sisi. Hii gava ingekuwa na haja na watu wake, cost of living ingekuwa chini. Because kwa hiyo do ya ukiangalia tokens, most of it is taxation. Hakuna kitu kingine, si wajinyime hizi tax na hakuna kitu wanafanya nazo tunaona ya maana. So after sending them home, impeaching MPs, what's the other way we can get the right ones? People who will come to parliament and vote the opposite. And vote to reduce the cost of fuel by 8% or 20%. So you're telling us parliament is not independent? Parliament is independent. Anything that the president wants huko State House inapitishwa very fast. Ukumbuki time fulani kulikuanga na 10k fulani zilikuwa zinachangewa mikono place fulani hata sitashinda nikitaja kwa media. Maneno. Yeah, so
parliament sio independent kwa sababu moja. Ukichekio time walikuwa na debate finance bill, especially Kenya Kwanza, you know, niliona powerful submissions za watu wa Azimio, na si watetei powerful. Msee anaongea Kingoso, ana explain kwa nini hii kitu ita affect economy. Kuna watu wa Kenya Kwanza wamekaa tu, alafu wanasema Mr. Speaker, float the question, uliza to vote. Yani yeye ako armed tu na kura. Yeye ako armed tu na kura, ako bunge kuvote, he's a voting machine. Set the question, tuseme yes ama nay, ako ready, a vote, atoke aende shughuli zake. What are your predictions ukiangalia unaweza professor aje endgame ya 2024? Prezo personally nikiona vile vitu zinapangika, I actually think it's going to do better than last year. Watu wako na upgrade. Kenya last year walikuwa very dissatisfied. Watu walimpatia sijui C alafu Gachagua D. I think this time atapata B-. I think by the time tunafika God is faithful. God aliangalia akaona hii Kenya. Unajua anda uhunye kuna time tulijipata na kisanga ya COVID. Na bado sahi maisha ni noma kuliko time ya COVID. Maisha ni noma. And that time vitu zilikuwa zimefuulizwa tu Mkenya yote. Number 2, kulikuwa na drought for 3 years anda uhunye hakukunyesha. Sasa Mungu ameangalia akaona hii nchi, yani nisipowapatia mvua watu, yani mpaka ametupatia mpaka Januari tu tuwe na food. At least tuko na food, waru ina affordika, cabbage ina affordika. Mungu tu aliangalia Kenya akaona yani kama yeye nyinyi mumerambwa kila mahali. Ni president alituombea. Wacha mimi nayo. Boss, wacha ni. Why you gonna dharau him, please? Unajua bana, I'm not gonna sit here and allow people to talk smack about my president. Sasa alituombea. Wacha nikwambie. Unadharau president. Wacha siombe mafuta ishuke. Wacha nikwambie kitu moja. Sisi kama wa Kenya mahali tulikuwa tumefika, and it's in the whole region. Hata Tanzania kulikuwa na drought, Uganda hakukuwa kunanyesha. Mungu ameangalia tu na akameangalia tu East Africa na macho ya huruma, akasema tupatie mvua na akatupatia mvua mingi. Na ametupatia mpaka Januari. And that's why we need to give thanks kila siku boss. You say yenyewe cabbage ni cheap bana, sukuma ni cheap, you know, waru ni cheap. Na unajua sio wengi ongea juu ya unga, na muambia ni mwanga panbao kidogo. Unga sio constant. Boss, ile kitu constant kwa hao ni stew. Ukikula ugali Monday unakulanga na stew. Ukikula mchele unakulanga na stew. Ukikula chapo unakulanga na stew. Unaenda unapika spaghetti unapika na stew. So we keep talking about the variable, ile kitu change na ni unga. But we never have a conversation about the constant ambayo ni kitoweo. The cost of living and the cost of food in this country should be looked at from the perspective of the stew, because that one is constant. Hata ukupike nini, upike chapo bado utapanga mambo ya stew. So ile kitu tunafaa kwa tunaangalia ni kama bei ya dondo imeshuka, ndengu, you know, the stew, mboga, kitunguu, but unga you can eat ugali twice a week. Kamchele. Alafu kuna kamchele, kuna kaspaghetti, kuna kachapo, kuna wale wasapiri wetu kama mokimo. Githeri hapo. But the stew, kitunguu na nyanya ni constant. And that's why when we look about the cost of food, tusiongee sana juu ya the variable, tuongee juu ya the constant. Yes. So what's your prediction then? By the time tunafika 2024, vitu zitakuwa the same ama positive trajectory? What are you seeing? 2024 first to, kwa sababu kuna watu, hata nilikuwa sorry to cut you short, kuna bishop fulani alikuwa anasema guys, enough of this negativity, we can't constantly curse out the president na mnataka tufanyie vitu. Kenyans need to start being positive, put your head down and work, stop looking forward to bad things happening. We want to be positive. Sai watoto walikuwa narudi shule, ile congestion iko hizo mashule ni real. Walisema kujenga class moja ni 800,000. So hii 795 million yenye imetumiwa ku renovate State House ingejenga 1,000 classrooms. 1,000 classrooms. Unajua class moja inaingia watoto 50. We would have made 50,000 children more comfortable. Tuko busy tuna make one head of state more comfortable in a place that is already the most comfortable in this country. By the way, wacha nikushow, Wakenya wengi sana udream kwenda State House. Wapige, hata wale wachache wameenda huko wanapiganga picha, wanajaja social media kuonyesha vile wameenda place ya nguvu. Unachukua whole 800 million unaimwaga in the most expensive and the most lavish place. By the way, your place haisaidiangi mahasla. The first dinner iliwahi fanywa huko ilifanywa for the biggest dynasty in the world. Unajua una campaign on a mantra of sisi ni mahasla, tutaingia, tutatoa ma dynasty, tutafeka mahasla, tutaunda serikali na mahasla. Na mnafika. Mkishafika kwenye muli promise wa Kenya,
The first dinner muna host State House, mimi nilikuwa nafikiri itakuwa ya mahasla na watu wa nduthi na nini, hata leo haijaifanyika. Ilikuwa ya the biggest dynasty in the world. Sahi kuna story ya affordable housing. Sorry to mention this. Wamekuwa kubomoa places. So you are evicting people from houses they have already afforded. Ndio wajenge zingine zinaitwa affordable housing. Haya, walikuwa wanazideclare on public land. The court of Kenya, the high court of Kenya made a ruling. Wakasema kuna hoteli iko hapa Nairobi. This is a ruling of the court. Na hiyo hoteli iko on public land. Wow. Sasa tuacha tuamue tu kweli. Hiyo hoteli kulala per night is not less than 20,000. Kwa hivyo hiyo sio hustler friendly. Hiyo ni rent ya mtu ya 1 month. Si basi hata hiyo ibomolewe, wajenge affordable housing hapo kwa sababu ni public land. And we are going for all public lands. So lazima tufike hapo tuanze kusema what is source for the goose is source for the gander. As we wrap up in about 1 minute, what can the president do to regain ile confidence mahasla walikuwa nayo kwake? Keep the promise. Simple. If you tell us utaleta gas ya 300, keep the promise. Ukisema utaleta electric motorbikes za watu wa boda boda, keep the promise. Ukisema utakuja upunguze bei ya gharama ya maisha, keep the promise. Alisema wakiingia, the hustler nation will not increase any taxes. If anything, watarudisha chini. Parliament wameongeza mafuta. Stima imeongezeka under him. Every tax that was available imepanda under this hustler nation. Keep the promise. Uliona proposal zao za ID. Vijana ndio shida bana. ID ulikuwa unapenda na sasa unaambua 2,000. Passport ikuwe dongapi? So for the president to regain the confidence, keep the promise. Actually the reason people are angry with him is only one. The promises were so good. But what they are seeing now is very different. So in less than a minute fanya mambo. Unamaanisha as for keep this promise, are we seeing a one-term president? As for keep this promise, let me tell you. Watu walikuwa wanafikiria ati mahasla wataamuka kuvote out hii gava. It will be the opposite. There will be voter apathy. Unajua ile unasikianga ni voting day, polling station wamekaa. You saw what happened in Nigeria. Walikuwa na expect close to 100 million voters. Only 10 million people voted. Damn. Watu wamechoka. There will be voter apathy in 2027. Watu badala ya kwenda kuvote watakaa kwa hao waone Scooby-Doo na cartoon. That's what will happen. People will be on TikTok. So lazima tufike mahali tusilete hiyo story ya voter apathy. You see this election was first one ilikuwa na 52% turnout. Na zile zingine wajua vile zina kuanga emotives na kuanga na turnout ziko juu sana. Mount Kenya bana ilikuwa ina vote 92%. Saa hii unaona voter turnout ya 2020 if we don't behave well 2027 10 million Kenyans are out of vote. All right, that is fine. Mambo lawyer imekuwa fiti sana today. We've been talking about a lot, specifically of course overseas jobs drive is this modern day slavery. Imekuwa real. Asante sana fanya mambo. Thank you very much. And now we wrap it up with some Daville Mirrors. That's a good one. Next hour tuko na vibes and of course some money to walk away with.